was mutu wacho uno manike benda yes manike benda then kana yangotsika ipapo mutu unobva kuti ka wasimuka vakasimudza kana iri mhene kana iri mhembwe yarembedzwa mudenga inonzi dhibhura iro. All right tatenda mwari. Last week takatanga pamusoro pema-snares tikataura pamusoro pemisungo yakasiyana siyana and we got different responses from our listeners. Pane mama vakabvunza vakati mataurira muri kuita misungo aya bishop muri kuita sekunge madzimai ndo misungo kunyanya kuvanhu vechirume are we snares to men? Mindru yangu inoti yes you are snares to men. That is the truth. Why? Because madzimai magadziro avakatoitwa vakagadzirwa naMwari kuti vave attractive to men naturally. Ukatoona murume asinga attractwe nemadzimai anotofanira kutouya oti bishop and this attractor and attractwa nemadzimai ndomunamatira tatange kuona runako ruri pamudzimai. Asi chinoitika ndechekuti mudzimai wakafanana nebanga, a knife, banga mumaoko machiremba rinopa upenyu panoto operatwa munola munoto otosununguka zvinonzi vazoita siza iro banga iroro but the same knife rikaenda pamumaoko memhondi it takes life. Saka the same thing with a woman in the hands of the Lord is a blessing to the man, and a woman in the hands of the devil is a snare to the man. Saka most of the times varume vazhinji vakapinda kandi vakakuvara nemasnares aibva kumadzimai. The first one was Solomon. Solomon was the wisest man who has ever lived in the world. Angane wisdom, he had justice and all that. But dambudziko rakaitika ndekuti akatanga kuroora ma-foreign wives who worshipped other gods vasiri Jehovah. And in his wisdom, those women became snares to his life and to his kingdom. What happened? He started worshipping idols. Akatanga kugadzira maaritari avamwe vamwari kwaIsrael. Kusvikira shoko raMwari rauya rakati, Solomon, you have sinned against the Lord. Watera nzira yamadzimai ako ukanamata vamwe vamwari vasiri Jehovah. What I'm going to do is umambo uri kubviswa kumba yaDhavhidhi nekuda kwezvawaita. But ndichasiya Judah naBenjamin nekuda kwaDavid uyo akafamba nenzira dzangu. So you see kuti after Solomon died, mwana wake Rehoboam achizopinda pakutonga, what happened is kuti Mwari wakatozosimudza mumwe ainzi Jeroboam akatsemura kingdom into two. 10 nations dzikaenda, 10 tribes dzikaenda nemuranda ainzi Jeroboam, kukazosiwa chete Judah and Benjamin. Izvozvo zvakabva kusnare inonzi mudzimai yakapinda ikakanganisa katongero kaiita mambo Solomon. Kwaitawo zvakare varume, they can also be snares to women. Like this friend of Ola's. Like this. Snare. He is a snare. This young whatever. Musungo. Iba baba. Anike misungo sungona. Ameno sati ndiana kusunga upi but what we cannot take away from Ola's story. There's a snare there. There is a snare. There is a snare. So now you see varume, like what I was saying last week, maybe vasina kundinzwa chichitaura kuti kune madzimai akatozvidzidzira vakatoacquire ma-degrees and all that, but murume akatumwa mulife yake naSatani chaiye kuuya kuzouraya career yake zvokuti anosvika oreducwa just to housewife anosuka mapureti nekuzvara vana. Iye ari munhu anogona kutopusha ma-companies, ma-industries akafamba akatozvara mamwe ma-visions akabatsira nyika, but anogona kureducwa. Chii chamureducer? Rudo akaenda pasi pemurume who is a snare, and that man aka nullify everything chaikosha mu life yake. Veronica in the UK comes through and she's also saying that Bishop pamataura kuti madzimai ndo masnares. It's actually the other way around. Men ndo varume ndo masnares. Okay, aiwa masnares ari kwese. Masnares kazhinji anowanzoshanda pazvinhu zvatinoda. Ndifunga ndakaemphasize last week kuti a snare inogona kunyasoshanda zvakanaka kana yasvika pachinhu chaunoda. Ndichataura nhasi anonzi snares of temptation. Zvinouya zviri zvinhu zvaunoda.
muvengi wako anotanga acheka kuti chinhu chinokuentaisa chi chinhu chinokuitisa wiki chi, because the moment yauri pachinhu chaunoda you become weak. Saka most of us men, we are weak in the presence of women. And as long as uri pachinhu chaunoda you become weak. Yes. Saka umufeso wangu nemunhu vari kudanana, so they are weak because of love. See, simple as that. Yeah. They are weak. I think vanga vachiudzana izvozvo. Kuti no problem iripo ndeyekuti inini I love you too much. You are my snare, ndo mavhows angu. Vari kunyora pasi ngavanyore. You are my snare. Kuti nini pandomira paaritari one day nchati you are my snare. Bishop, manamba musungo unosunga zvekuti kana mauya usunungura ka motocheka gumbo kana akabata gumbo mocheka gumbo rosara rosungo motakura imwe mwiri moenda nawo rapinda munyama. Exactly, uyu unotosara negumbo. Ndo yacho. So you see, saka mudzimai kana ari pamurume akanyanya pinda murudo stereke zvekutadza kuti wanotarisa kunyange future zvino they get ensnared. Why? Because paunopinda mu relationship, I want to say this, vanhu ngavanzwisise, paunopinda mu relationship unotoona zvese zvauchasangana nazvo in the future. Wese wamunonzwa akachiti nanga tisingazondo zvahari ndakatozozviona taroorana kuti this is what he is. No, that's not true. Kazhinji panotobuda ma-colors patinenge tiri ma-relationships pepe, but we choose to ignore because we are so much in love. Yeah. You see. No, but once this one, where are you going to find a perfect human being? Yes, where some of these things, just overlook them. Yes. Overlook them. Are you expecting? He's not a Superman or a Spider-Man. There's a friend of mine, Walter Wanyanya, shared a video with me yesterday. You have to watch this. So I watched it. And it was a teaching from Bishop T.D. Jakes. And he was talking about some of these things that we, argue and scream about, men versus women, is because we don't understand the language. We don't understand the man language, and you guys don't understand the female language. That's true. So then Walter goes on to say, are you going to shout and kick at a barking dog? And it at some point. Yes. And so why can't you deal with men like that? You know they're going to be crazy. They're going to get into their own cocoon. They're going to get into a cave and be quiet and not react. So why are you reacting when a man does that? It's like you trying to kick a barking dog. At some point. Okay, that's what those about my marriages. Instead of wanting to change men, or instead of men trying to change women, they must understand how women operate. They must understand how men operate so that they may adapt and be able to contain each other in marriage. So my future consequences are zokuti unogona kuti kana ti ngatisangane ntamo, right? Then you delay the 1 hour 2 hours. Yay. Unosvika achidedera miromo ine hasha, achipuputa achipupa furo, ibva watoziva kuti kurohwa ikoko. Andina kurohwa nhasi ichiri relationship, anoziva kuti akandirova I walk away. But izvozvi zvibehavior matsamwiro iwaya akadai kana tamu marriage imbama iyoyi iproduct imbama, but you choose to ignore that. No, ane temper, short temper. It's short temper, so I had to zvibhakera izvi parorwa munhu. So even ukagara nemusikana wako chaicho muchidanana and all that, ukanzwa wasingataurewo anything chine kuitawo nevana, ziva kuti munhu uyu pakaipa anenge achikomwa mapiritsi. Anokudaro. Aiwa, handizvo panyaya yawanazvo tikajamba nyaya yemapiritsi kana munhu wamwari tataura here. Anenge achingonwa pandakachitaura nyaya yevanhu. Okay. Ndikuedza kutaura kuti pane pakutaura kuti ndatengerawo mwana sister yangu, ndatengerawo chidhori and all that. Zvinoratidza love yake kuti she's a nurturing person. Yes. Saka iwewo ukazoona tuhama dzako tuchipidigurwa namambama maroorano, akatokuratidza
kuti haana basa nazvo but iwo unomubvira wazvipika wanga uri murudo. Saka the moment yatinopinda in love we become weak zvekuti we cannot see certain things. Masigns acho anoratidzika. You can't be in a relationship for a year and fail to know the person that you're dating. This person here hana patience. Hana patience. It's like this. This person an overspend. This person is stingy. This person is cunning. Yes. Uchingopinda ufana message ari kuchita ufana zati munhu moyo kawa akatabarika. Makatombodumaniswa ukazonza aiwa sorry ukabvuma and all that. Zvese izvozvo uri kuratidzwa the future. So are you saying that, okay, maybe I'm jumping the gun, but is there no hope, no possibility of change? Okay. Kuti munhu hakwanisi here kuchinja pamberi apo. Anenge achinjwa nani? Because I can't change a human being, obviously. Yes. And now I need to be mature enough to understand that I cannot change a human being. Saka ndozvandikuedza kutaura panapa kuti a snare chinhu chauno ignore. Why? Nekuti chinowanika pachinhu chaunoda. And the moment younosvika pachinhu chaunoda, other systems they are shut. You become the weakest person. At the end of the day, you cannot distinguish between good and evil. You cannot distinguish between you cannot discern. You begin to overlook things that will matter tomorrow. You understand? Second, don't operator anita ma snares. I want to depend upon snares of temptation. Ekuti kana pachuya chinhu chinonzi muedzo. Unonzi muedzo kana kuti temptation. Unotanga watarisa kuti iwewe unofarira zvipi. Okay. For example, when Christ was fasting, after fasting, he went into the wilderness to be tempted by the devil. He went into the wilderness to be tempted by the devil. Listen, Jesus Christ, appeared 40 days and 40 nights of prayer and fasting. No, he was not fasting in the wilderness. After fasting, he went into the wilderness. Up in the wilderness, akaenda ikoko aine intention yekuti ndinoda kunonoedzwa na Satan. Nemhaka yei akaenda wilderness unoedzwa. Akadi kugarira kumba akamirira muedzo uye pamba. I'll break it down. Asvika wilderness. Wilderness amuna vasikana. Vekuedza nawo Jesu. Wilderness amuna zvimwe zvese izvi. Mune matombo mune ivhu. The devil capitalizes on that. Otarisa kuti Jesu wapedza fasting anenzara. Ndopa anouya obvati, if you are the son of God, change these stones into bread and eat. Right. Number one, kana a snare ichiuya se temptation. Inoita sekunge iri kubenefita iwewe. Okay. Kwete the tempter. Okay. Pese Satan paanonza temptation. Ano try by all means kuzvigisa project yacho asi yarimo. I see you. Akataura kuna Eve ana kuti ngatidyei. Ndakati ngatidyei Eve anoti ndikuziza toda kuti. Anoti idyai kuti musvinure. Sekunge iye haamwari kutokuitirewo favor. Anosvika pana Jesu ana kuti chinja matombo zviwe zvingwa tidye. Jesu anozoti uri ndikuitire project kuti uone kuguta. Ayo anozvi exclude but ari iye the beneficiary wacho. All right. Jesus Christ was the second and the last Adam. The first Adam chakamudonedza kudya. That was the snare that brought them down. Achidona humanity yese ikadona pamwe chete naye. Mwari ndokuunza this branch ngikini ndo branch out ndochipo. Fungwa yekuti vaunze redemption. Okay. Ndopa vakauya nefungwa yekuti vatipe mwanakomana wavo kuitira kuti ati redeem mukesi yakauya kuburikidza na Adam. Ndokuunza the second Adam. And remember, the devil knows kuti vana Adam vanoda kudya. He comes with the same temptation. Same snare. Same snare. He says, if you are the son of of God, change these stones so that they may become bread and eat. Unozati nemakayati chizati temptation. Nepamusana pokuti Bible rakati temptation. Ukazvitarisisa so. Temptation iri papi. Kana uri mwanakomana chinja ngudya. Imiracle kai. Yeah. And mind you, anga sisa fast anga apedza fasting.
munhu apedza fasting anobvumirwa kudya. Okay. Saka you cannot easily discover a snare. Muko shamwari yawo ulawe paienda kunhingikini kunofara nemunhu asingade. Haana kuziva kuti it's a snare. Ichamuhaunda for the rest of his life because akaramba achirarama like this. Muzuva rekupedzisira is going to hell. Nekuda kwechinhu chakaitika way back. Akangofunga kuti arege ningoita zvema 2 minutes nemunhu uyu. Asingazive kuti that is a snare that is coming in his life. All right. And now he has built a family. Yes, yeah, bond now. With a snare. And a bond outside. What are you getting what you see? Oh. Deep. This. Saka now, he comes with the same temptation. But yakavigikane chokwadi. But chokwadi chacho chisiri chokwadi chesa. Vanopaona that the devil is a liar. Ngavasafunge kuti kana akasangana neyoita anomuti Yesu chiratidzo ayo anototi hesitari. But muconversation yenyu imomo achitaura chokwadi mune nhema dzinoiswa imomo ndoinoti temptation. And it's very, very difficult for you to discover that this is a temptation. Do you know how it became a temptation kuudza Jesu kuti kana uri mwanakomana waMwari? Kuti kana iye ndo temptation yake. Done. Haana kuti zvauri mwanakomana waMwari. Ari kuti kana, which means Jesu ari kupushwa kuti approve. Pane challenge. Right. Haana kunzi you are the son of God. No. Change this nigekini. If you. Saka that if becomes a snare. Zvekuti Jesu akaita to check it out. I'll prove to you that I am. I'm telling you, he was going to change those stones into bread. And that was going to be mission failed. The Bible rape up. Saka uchaona kuti masnares mazhinji achauya kachita seka challenge ke zvinhu zvauri already kana zvinhu zvaunogona. Okay. And iwewe uchada kuprova kuti mati madini ini ndiri pamberi. The moment yauri kuita izvozvo uri kuyielda to temptation. And at the end of the day you are ensnared. How do we break away from these snares? By these teachings. The moment you know kuti kuna anonzi masnares. Ndoba zvonzi baita ise ngwarai senyoka. Mururame senjira. Kuti unyangira. Saka maKristu anofanira kuchenjera. Chikristu haisi passport yekupusa. Kupusa akusi kunamata. Correct. Kunamata akusi kupusa. That's it. Kupusa akunamatise. Kunamata akupusise. Azvibatane zvinhu izvozvi. Yeah. You need to be wise. Because mukufamba kwauri kuita up, not everyone is spiritual. You need to be wise. Jesus Christ, the next temptation that was ndeyekuti chizve hazvina kunzi endai pamusoro pego. Yes. Unozviwisira ipapo nekuti kwakanyorwa uchitopiwa scripture enda unozviwisira ipapo nekuti ndizo dzinozokugama. The third temptation yanga iri yekuti I will give you everything if you just but kneel and worship me. Who is Jesus? He's the Son of Man. He's the Son of God. Son of God, sorry. He's the Word. And everything zvakaitiwa iye ende zvakaitwa naye. Saka Satani chaangachida kupa Jesu ichi ndechipi? Hey. Saka snare ndeyekuti unoda kupiwa zvinhu zvauinazvo kare. Jesus Christ is the creator. And a creature is coming to the creator to give him things. Creation is coming to the creator. To give. For example, Satan anoti kuna if mukasadya hamusi kuzofanana naMwari. Mwari chaasiri kuda ndechekuti kana madya obviously muchafanana nani naye. But shoko rinoti Mwari vakati ngatisikei munhu akafanana nesu ane image yedu ne likeness yedu, which means if anga atogara akafanana kare naMwari but kuri kuya munhu ari kuti mukatodya munofanana.
Oh my of which goodness. panguva iyoyo vanga vakafanana naMwari. They were not aging, they were not dying. Pavakadya, they started to die. Vachifunga kuti vari kufanana vachitopesana. Bishop, yeah. Do anonzi masnare. We're joined in the studio this morning. Bishop Moosah is here. He's the founder and bishop of Call to Prayer International Church. And today we are looking at Snares, Misungo. So many people are testifying to be ensnared in the same scenario that Ola shared, Ola's friend. Right. A lot of messages that are coming through. And I'm married, my other person is married, but atingambobuda munyika kumboenda 15 years akabadzoka akaonana nemunhu wake vese vakasiyana vanga vakachata navo kusiya family kuti they are now happy, they've got a child, but I look I wouldn't even know what to say. Bishop. Nikikini my marriages guy. Pana dzimwe dzokuti unogona ngochidanana kandi nemukomana wako. Andika. Then unomudastereka. Then mukomana wavamita kana samani. Right. Then iwewe worwadziwa. Zvenguva iyoyo. Ovati dakumushooti ndiwawo. Wobvuma someone usingade. Uchida kuprova kuti inini ndokundodiwa. Wotororwa wotochata omuinvite. Uda kumfinura. But chifini chinopera man. How can you make you that come a back life now? Many people do that. And now they come back to reality. They see I can't move on without this person. Akazvisa musungu, uyakazvisa musungu, and it's like that. Ndaona imwe message yemukadzi anyora vachitanzo nini ndakatororwa ndiri nemurume wangu but munhu adadanana naye kubva tiri kuhigh school akatororawo but hazvisi kupera tinotaura each and every day ndachiverenga message yako each and every day tinotaura ndodanana hazvisi kupera. And there are people who vanotogara marriage yoga ari comfortable. 26 years now. Sweetheart wangu ariko. Yeah. Panapa. Ndimai vevana vangu. Apatara ya 26 years. 26 years. It's not a joke. Jesus Christ. That is a lifetime. Zatuti ngai mizishoma. Patara is 26 up. People are bound. I'm telling you. People are bound. I think we need to get into it. Yeah, we need to get into it. We need to dedicate enough time for this. Because marriages are single. That's why there's all this fighting in this all my marriage must run. I'm murumu wako chaizvo here. Ba. Yeah, okay. Let's not even think about that. Let's not even think about that, Bishop, because I think people need to. She is ensnared. Yeah. I think service. Yeah. Musungu matutangira chimajuda delete my messages ese delete my contacts evanhu vaya wazvikanga ai delete ke boss contact yacho iri muhana mapedza kumfona himo anotoziya handle yake tukita handle nemusoro mumanga akaseva iyo yake iyo akaseva ye girlfriend kuti poch komana ndichipo madam wakaona poch unofunga kuti murume avazi kuti ndichipo. My ex senator. My ex always updates me on her programs. My ex always updates me on her programs because ndakunovaka. Kudanana, anakurambana, arikutoudzwa kuti akatotenga imwe mota. Every conflict yamneta mumba ex anaka chizi. But how she is part of the family. Kabisira. Because kana uchito update uri family. And the moment I can't expose zvimba mangu inini. And the moment you update, unopota uchitogadzisa zvimwe. Ano madima dai. So solution yetu ya foot. Iwe kudanana uko. Oh my goodness. Okay, let me conclude on this temptation of stay. Unaona here dzimwe nguva dzokuti kana pachi advertise wa forge.
panotonyorwa kuti kuputa kungangokanganisa utano vapedza vobva kuti inzwa kunaka kwefojai ichakazenga ende pabillboard mufojai imomo mune makaiswa mukadzi akamira akanaka ndobogara ndakabvunza kana shama dzangu kuti wavungwa foja yonaka unge tikicha kuti saka foja namai vari apa zviri kubatana papi ayo vakuita kuti nhapitapi pafoja that is a snare. uri kuona here kuti vamanikidzwa ministry amenoti who here kanti vanaudza kuti taurai kuti smoking is harmful vanotozvitaura but vanozomagnifya zvimwe zvese zvokuti iwewe kunyange wapaona kuti pari harmful unotonzwa kuda. No, actually, it is the best. It is the best. It's smooth. Exactly. Aina hasha. Yes. Uchitoziva kuti AIDS iriko. Pane dzimwe hembe masnares. Nyaya idzo dzakaoma. I lost my wife to her ex. Jesus. Wangu. Now it's 8 years. Didn't they? You know what she did, but he ain't got you. Oh my goodness. You want to go down with you? Urkubuda asiyarkudiwa. Even urkuda akadiwa. Ayo arkuda akadiwa, urkuda akadiwa. Urkuda akadiwa. Iya akatodoko arkudiwa. Izvo iya andinya akamirira munhu. Akatomirirwa futi nemumwe. Oh my goodness, this is it's a crazy chain. Thank you so much to Bishop Moosah, the founder and Bishop of Call to Prayer International Church. Today we were looking at a continuation on snares, and I don't know next week. I really don't know, but for now, hey.